Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa man wala. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan tasha tamu mai albarka Africa TV3, ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake dawowa da mu wannan bigire a wannan shiri namu na mu gudu tare mu tsira tare. Ba don komai ba sai don mu tattauna akan wasu ababe da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu yi, ba don komai ba sai don mu gudu tare mu tsira tare, kamar yadda kuka sani shine matashiyar shirin. A yau ma insha Allahu muna tafi da wani abin da ka iya gadarwa da ɗan adam fushin Allah subhanahu wa ta'ala, ka iya gadarwa da ɗan adam azabar Allah subhanahu wa ta'ala in ya aikata wannan abu. To lalle za mu tunatar da kanmu dangane da wannan abu da ka iya gadarwa da ɗan adam fishin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan zunubi da ka iya gadarwa da ɗan adam fishin Allah subhanahu wa ta'ala zunubi ne da ya shafi kasuwanci. Ya shafi kasuwanci. So da dama 'yan kasuwa sukan yi wani abin da yakan saba wa addinin musulunci, wanda a tunaninsu su neman halaliyarsu suke yi, neman kuɗi suke yi, sai ya kai su ga fadawa cikin abin da zai iya gadar musu da fishin Allah subhanahu wa ta'ala. Irin wannan abu da yake fadowa cikin kasuwancinmu shine abin da a larabci ake ce masa al-ihtikaru, ko kuma ɓoye hajar da mutane suke da buƙatarta ba don komai ba sai don a rasa ta a cikin al'umma, wanda sanadiyar hakan ya sa wannan abin ya yi tsada tun da babu shi. Ba wai a'a, akwai bambanci tsakanin mutum ya ajiye nashi bai siyar ba, yana da wata haja ya ajiye ta sai zuwa wani lokaci zai siyar. Akwai bambanci kuma tsakanin janya abu a kasuwa a ɓoye shi ba don komai ba don ya yi tsada, a sai da shi da tsada ga mutane. To irin wannan halin da ake yi Allah subhanahu wa ta'ala ya hana shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi, shine ake ce masa al-ihtikaru. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da Abu Dawud ya fitar da shi, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ihtakara ta'aman fa huwa khati. Duk wanda ya ɗauki abinci ya ɓoye shi ba don komai ba sai don ya yi tsada ya samu kuɗi, ma'ana a janye abincin daga kasuwa a ajiye shi don ya yi tsada a sai da shi da tsada, to a nan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa huwa khati. Lallai wannan mu bambance tsakanin kalmar khati da mukhti. Ainihin wanda yake khati ya da ganganta yin abin kenan, ma'ana da gangan yayi ya saba wa Allah, amma mukhti shine wanda yayi abin cikin kuskure. To anan sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce fa huwa mukhti ba, sai ce fa huwa khati, yani ya saba. Kenan wannan abu ba karamin shi'umci bane, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle duk wanda ya aikata wannan lalle ya saba. Allah ka kiyashe mu daga sabawa. Hakanan Ibn Hibban ya sake fitar da wani hadisi a cikin littafin shi na Athiqat, da Ibn Majah shi ma dukka sun fitar da hadisi, suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ihtakara ala almuslimina ta'amuhu darabahu Allah bil judami wal iflas. Dukkan wanda ya janye wa musulmai abincinsu ya ɓoye ba don komai ba sai don ya yi tsada, ya yi ƙoƙarin samun kuɗi daga wurinsu mai yawa a sanadiyar wannan tsadan da ya yi, to Allah subhanahu wa ta'ala zai jefe shi da ainihin aljuzam, shine kuturta, da kuma al-iflas, taɓewa. Ya zanto abin da yake bukata ɗin na samun dukiya ko ta halin kaka, to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sakanya masa da sunkuyan abin da yake so. Ya yi hakan ne don ya samu dukiya mai yawa, to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to zai sakanya masa da iflas. Misali mutum ya zama fallashashe wanda dukiyarsa gaba ɗaya ta ƙare. Allah ka kiyashe mu. 'Yan uwa a musulunci, harkokin samun kuɗi ko kuma hanyar samun kuɗi tana da yawa. Lalle koyaushe mu rika takaita abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta mana, kar mu fada cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta mana. Daga cikin irin harkoki na kasuwanci da muke fadawa shine irin wannan, kamar yadda wasunmu suke fadawa cikin riba,
wanda shi ma ainihin yana ɓata dukiya ne ma gaba ɗaya. To duk dukiyar da ka cakuɗa ta da halal da haram baka ganin albarkata. Muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa mu taƙaita cikin abin da Allah ya halatta mana, kar mu faɗa cikin abin da Allah ya haramta mana, ya sa mana albarka cikin dukiyarmu. Za mu tsaya a nan gurin insha Allah, ku kasance tare da mu a cikin shirinmu na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.